వెల్కమ్ వ్యూవర్స్. 2022 జూన్ వీసా బులెటిన్ రిలీజ్ అయింది. ఈసారి EB2 డేట్స్ 2014 సెప్టెంబర్ వరకు మూవ్ అయ్యాయి. ఇది చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఈ బులెటిన్తో. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మనతో మాట్లాడడానికి చాంద్ పర్వతనేని గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. చాంద్ గారు వెల్కమ్ అండి. హలో కృష్ణ గారు అండ్ హలో టు ఆల్ ద మైరా వ్యూవర్స్. చాంద్ గారు, ఇప్పుడు 2022 జూన్ బులెటిన్ వచ్చింది, వీసా బులెటిన్. ఎవరు ఊహించిన విధంగా EB2 కేటగిరీ డేట్లు 2014 సెప్టెంబర్ వరకు మూవ్ అయ్యాయి. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు ఇస్తారా? షూర్ అండి. సో దిస్ మార్నింగ్ టుడే మనకి వి గాట్ దిస్ న్యూ వీసా బులెటిన్. ఈ వీసా బులెటిన్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఇస్ June 1st. సో అందుకే ఇది జూన్ బులెటిన్ అంటాము. బట్ ఏంటంటే ఈ డేట్స్ అన్ని దే ఆర్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ June 1st. సో అయితే ఈ జూన్ బులెటిన్ లో జస్ట్ బ్రీఫ్ సమ్మరీ. EB1, సో EB1 కేటగిరీ ఎలాగూ ఈవెన్ పాత బులెటిన్స్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ కరెంట్. So no surprise here. So the dates are already current. So EB1 category, no surprises. Things are looking very good. ఎవరన్నా EB1 కేటగిరీ ఎలిజిబుల్ అయితే ఈవెన్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే వాళ్ళు ఈవెన్ ఇవాళ కూడా వాళ్ళు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే ద ప్రయారిటీ డేట్ ఇస్ కరెంట్. సో EB1 ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ కేటగిరీ. నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఇస్ EB2. సో EB2 కేటగిరీలో దిస్ ఇస్ వేర్ వి సా బిగ్ సర్ప్రైజ్ టుడే. బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఎందుకంటే జస్ట్ 1 month అంటే లాస్ట్ మంత్ బులెటిన్ కి ఈ మంత్ బులెటిన్ కి ఫస్ట్ చార్ట్ అంటే ఫైనల్ యాక్షన్ చార్ట్. సో ఫైనల్ యాక్షన్ చార్ట్ సెప్టెంబర్ 2013 నుంచి ఒక్కసారి 1 year సెప్టెంబర్ 1st 2014 కి జంప్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ డేట్స్ లో 2014 అండ్ ప్రయర్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అందరివి 485 ఫైల్ అయిపోయాయి. సో 485 ఫైల్ చేస్తాకి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్. బట్ ఈ ఫైనల్ యాక్షన్ చార్ట్ కరెంట్ అవటం వల్ల వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ ఎనీబడి బిఫోర్ సెప్టెంబర్ 1st 2014 దే ఆర్ నౌ రెడీలీ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ అ గ్రీన్ కార్డ్. అంటే టెక్నికలీ ఇఫ్ USCIS వాంట్స్ టు అప్రూవ్ ద కేస్ ద డేట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ మీన్స్. అంటే ఎవరైతే ఇన్ని రోజులు అంటే 45 ఫైల్ చేసేసి చాలా రోజుల నుంచి కేసెస్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయో నౌ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. USCIS వాళ్ళు దే వాంట్ టు యాక్ట్, దే కెన్ యాక్ట్ అండ్ ఇష్యూ అ గ్రీన్ కార్డ్ assuming all the administrative work is done. So administrative work అయిపోవాలి, ప్రాసెసింగ్ క్యూలో ఉండాలి, ఇవన్నీ అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుందని కాదు. బట్ ఆల్ దట్ మీన్స్ ఇస్ సెప్టెంబర్ 2014 వరకు దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు బి ఇష్యూడ్ అ గ్రీన్ కార్డ్, ఎందుకంటే ఇది ఫైనల్ యాక్షన్ చార్ట్ కనుక. సో దట్ వాస్ ద బిగ్ సర్ప్రైజ్. ఒక 1 year జంప్ అయింది ముందుకి. సో దట్స్ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ EB2 కేటగిరీ. అంటే వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ ఎవరైతే 2011, 12, 13 లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఐ థింక్ డేట్స్ మోర్ దెన్ లైక్లీ రిట్రోగ్రేషన్ అవ్వకపోతాకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అందుకే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంత ఫార్వర్డ్ మూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. సో క్లియర్లీ 11, 12, 13 లో ఎవరైతే ఇంకా గ్రీన్ కార్డ్స్ రాలేదో వాళ్ళకు కూడా దిస్ ఇస్ అ వెరీ పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్. అంటే 2014 కి వెళ్ళింది కనుక వెరీ లెస్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డేట్స్ రిట్రోగ్రెసింగ్ బ్యాక్, విచ్ మీన్స్ 2011, 12 ఎవరైతే పెండింగ్ లో ఉన్నాయో చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళకు కూడా గ్రీన్ కార్డ్స్ మోర్ దెన్ లైక్లీ రావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం 2014 కి మూవ్ అయింది అంటే వాళ్ళ దగ్గర అన్ని వీసా నెంబర్స్ ఉన్నాయి కనుక అంత ముందుకు తీసుకెళ్లారు. సో అస్యూమింగ్ USCIS ప్రాసెసెస్ ద 485 ఎఫిషియెంట్లీ, ఏవి నెంబర్స్ వేస్ట్ చేయకుండా 2014 సెప్టెంబర్ వరకు వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇస్తాకి వాళ్ళ దగ్గర నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్. EB3 కేటగిరీ. సో EB3 కేటగిరీలో అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఇస్ నో మూవ్మెంట్. సో లాస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ చూస్తే నాట్ ఓన్లీ లాస్ట్ మంత్, మీరు లాస్ట్ ఒక 4-5 months బ్యాక్ కి వెళ్ళి చూసినా కూడా అది స్టక్ అయిపోయింది. సో దెర్ ఇస్ నో మూవ్మెంట్ వాట్స్ ఎవర్ ఇన్ EB3 కేటగిరీ. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే EB3 కేటగిరీ స్టిల్ 2012 జనవరి 15 లో ఉండిపోయింది. సో నాట్ రియలీ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ EB3 కేటగిరీ. బట్ EB2 ఐ థింక్ ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ ద న్యూస్. సో డెఫినెట్లీ ఏంటంటే EB2 ఇస్ వెరీ గుడ్ న్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ టుడేస్ బులెటిన్. చాంద్ గారు, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ లో EB3 కేటగిరీ అసలు ఏమన్నా ఇంకా కొద్దిగా జంప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారా? ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ ఎండ్స్ ఆన్ సెప్టెంబర్ 30th. సో సెప్టెంబర్ 30th వరకు ఇట్ ఈస్ దిస్ ఫిజికల్ ఇయర్. అంటే సెప్టెంబర్ బులెటిన్ వరకు కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్ లో ఉంటుంది అది. అయితే మీరు సెకండ్ చార్ట్ ఫస్ట్ చార్ట్ చూస్తే సెకండ్ చార్ట్ అంటే డేటా ఫైలింగ్ చార్ట్ ఓన్లీ 7 days డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ చార్ట్ ఏమో ఫైనల్ యాక్షన్ చార్ట్ ఇస్ 15 January 2012, సెకండ్ చార్ట్ ఏమో 22nd January 2012, అంటే 7 days.
సో రియలిస్టిక్లీ వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ పెద్ద స్కోప్ లేదు పెద్ద స్కోప్. జంప్ అవుతాకి. సో అన్లెస్ ఏదన్నా నెంబర్స్ ఏదైనా అటు ఇటు మారితే తప్ప మోర్ దెన్ లైక్లీ ఏంటంటే EB3 ఈజ్ లుకింగ్ బ్లీక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ లో వి డోంట్ నో, బట్ ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ అయితే మాత్రం థింగ్స్ ఆర్ నాట్ లుకింగ్ వెరీ పాజిటివ్. ఓకే చాంద్ గారు, ఇప్పుడు బేసిక్గా ఎవరైతే ఈ 2000 ఫైనల్ యాక్షన్ డేట్లో మనకి సెప్టెంబర్ 14 వరకు వచ్చిందో, వీళ్ళు ఇప్పుడు మెడికల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కొద్దిగా అంత తొందరగా అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు కదండి. సో ఇట్లాంటి మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి? ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ డేట్లు కరెంట్ అయిన వాళ్ళలో ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి? సో ఇవాళ డేట్స్ 1 year మూవ్ అయినాయి. అయితే ఈ మూవ్ అయిన చాలా మంది అప్లికెంట్స్ ఆల్రెడీ 485 ఫైల్ చేసేసారు. అయితే నాకు ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి మా ఓన్ క్లయింట్స్ అంటే మా ఓన్ 45 కేసెస్ చాలా మంది కాల్ చేసి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ సమ్ ప్రొయాక్టివ్ వే. అంటే మనం ప్రొయాక్టివ్ గా ఏమన్నా చేయొచ్చా? ఎస్ 45 పెండింగ్ లో ఉంది, అప్లికేషన్ రిసీట్స్ అన్ని వచ్చేసాయి, ఫింగర్ ప్రింటింగ్ అయిపోయింది, బట్ ఈస్ దర్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ టు స్పీడ్ అప్ ద ప్రాసెస్? సో చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి. దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్. 2014 జంప్ అయింది. అయితే జంప్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది మోర్ దెన్ లైక్లీ 485 ఫైల్ చేసేసారు, ఇంతకు ముందే ఫైల్ చేశారు. ఎందుకంటే సెకండ్ చార్ట్ లో కూడా కరెంట్ ఉంది కనుక ఐదర్ త్రూ డౌన్ గ్రేడ్ అంటే 2020లో డౌన్ గ్రేడ్ చేసుకునైనా, లేకపోతే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ EB2 సెకండ్ చార్ట్ లో 485 అందరూ ఫైల్ చేసేసి ఉంటారు. అయితే చాలా మంది ఏంటంటే మెడికల్స్ చేయించుకోలేదు, మెడికల్స్ లేకుండా ఫైల్ చేశారు. సో మై బిగ్గెస్ట్ సజెషన్ ఇస్ ఎవరైతే మెడికల్ సబ్మిట్ చేయలేదో నవ్ ఇస్ ద టైం దే హ్యావ్ టు ఇమీడియట్లీ సబ్మిట్ దర్ మెడికల్. సో మెడికల్స్ షెడ్యూల్ చేయించుకోండి ప్రాపర్ అప్రాప్రియేట్ సివిల్ సర్జన్స్ దగ్గర. మెడికల్స్ తీసుకుని అది మెడికల్స్ రాగానే ఇమీడియట్లీ ఇంటర్ఫైల్ ఇట్ విత్ యువర్ పెండింగ్ 485. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డు నాట్ వెయిట్ అంటిల్ యూ గెట్ అన్ RFE. ఎవరైనా మెడికల్స్ పంపించకపోతే ఇమీడియట్లీ ఇంటర్ఫైల్ యువర్ మెడికల్స్ విత్ USCIS. అది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వాట్ ఎల్స్ కెన్ బి డన్? సో చాలా మంది డౌన్ గ్రేడ్ చేసుకుని EB3 కేటగిరీలో ఫైల్ చేశారు 485 ఇనిషియల్ 485 ఇనిషియల్ బేసిస్. వాళ్ళకి చాలా మందికి డౌన్ గ్రేడ్ చేసుకున్నారు కనుక దే హ్యావ్ I-140 అప్రూవల్ అండర్ EB2 కేటగిరీ, దే హ్యావ్ అన్ అప్రూవల్ నౌ అండర్ EB3 కేటగిరీ. సో అయితే మనకు 2 140s ఉన్నాయి కదా, అప్రూవల్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి డు నాట్ సిట్ టైట్. మీరు అడిషనల్ గా ఏం చేయాలంటే యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంటర్ఫైల్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీరు ఫాలో అవుతుంటే చూసుంటారు, జనవరిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఇది ప్రాసెస్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, బట్ జనవరిలో USCIS రీఎటరేట్ చేసి ఒక నోటీస్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఎవరన్నా EB3 కేటగిరీలో గనక 485 ఫైల్ చేసి ఉంటే ఈ బులెటిన్ అంటే ఈ బులెటిన్ బేసిక్లీ సెప్టెంబర్ 2013 నుంచి 2014 సెప్టెంబర్ వరకు కరెంట్ అయింది. సో ఈ 1 year లో ఎవరు ఇంటర్ఫైల్ చేసి ఉండరు, ఎందుకంటే డేట్స్ కరెంట్ అయింది ఓన్లీ నెక్స్ట్ బులెటిన్ లోనే, ఈ బులెటిన్ లోనే కనుక. సో ఎవరైతే కరెంట్ అయ్యారో ఈ బులెటిన్ లో డెఫినెట్లీ ఏంటంటే మీరు గెట్ యువర్ ఇంటర్ఫైలింగ్ డన్. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొయాక్టివ్లీ reach out to USCIS. You have to request them to transfer the underlying basis from EB3 category to EB2 category. సో ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. సో మీరు 485J మీ ఎంప్లాయర్ తోటి సంతకం పెట్టించుకోవాలి, మీరు ఎంప్లాయర్ ఫిల్ చేయాలి, మీరు సైన్ పెట్టాలి, పెట్టి దాన్ని ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో యూ ఆర్ సపోజ్ టు సబ్మిట్ ఇట్ టు USCIS. వాళ్ళు ఒక అడ్రస్ ఇచ్చారు కాలిఫోర్నియాలో, మీరు అడ్రస్ పంపించాలి. సో దెర్ ఇస్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో మీరు ఈ ఇంటర్ఫైరింగ్ అనేది డెఫినెట్లీ ఎవరైతే డేట్స్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ EB2 కేటగిరీలో కరెంట్ అయ్యాయో మీ 485 ఇనిషియల్ గా ఇఫ్ ఇట్ వాస్ ఫైల్డ్ అండర్ EB3 కేటగిరీ, మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు డూ ద ఇంటర్ఫైలింగ్, మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ టు రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అండర్లైంగ్ బేసిస్ అండ్ సెండ్ దట్ రిక్వెస్ట్ ఓవర్ టు USCIS. అయితే మీరు ఈ రిక్వెస్ట్ ని జూన్ ఫస్ట్ వెళ్ళేటట్టు టార్గెట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది జూన్ బులెటిన్. సో June 1 నుంచి ఈ డేట్స్ కరెంట్ కనుక, సో టెక్నికలీ ఏంటంటే ఆన్ ద డే ద ఫైల్ రీచెస్ USCIS వీ వాంట్ ద డేట్స్ టు బి కరెంట్. సో మీరు ప్రాపర్ గా టైం చేసుకుని June 1 కల్లా మీరు మీ ఇంటర్ఫైలింగ్ రిక్వెస్ట్ USCIS ప్రాపర్ అడ్రస్ చూసుకోండి. వాళ్ళు ఒక అడ్రస్ ఇచ్చారు జనవరిలో, ఇట్స్ అడ్రస్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. సో మేక్ ష్యూర్ యువర్ ఇంటర్ఫైలింగ్ రిక్వెస్ట్ అలాంగ్ విత్ 485J. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు 485J మీ ఎంప్లాయర్ తో సంతకం పెట్టించుకుని మీ ప్రాపర్ రిసీట్స్ I-140 EB2 కేటగిరీ అప్రూవల్ పెట్టి ప్రాపర్ గా పంపించండి. ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్, బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ డూ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వైస్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. గెట్ యువర్ మెడికల్స్ డన్
and Interfile to convert from EB3 to EB2 category. ఓకే చంద్ గారు. ఇప్పుడు అట్లాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటేనండి, చాలా మంది దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు EB3 స్టక్ అయిపోయింది. అట్లాగే 2014 వరకు EB2 డేట్లు కూడా మూవ్ కావులే అని చాలా మంది ఎంప్లాయర్స్ని చేంజ్ అయ్యారు. లెట్స్ అజ్యూమ్ రీసెంట్గా లాస్ట్ 2-3 మంత్స్లో చేంజ్ అయిన వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొత్త ఎంప్లాయర్ వాళ్ళు ఒక పాత ఎంప్లాయర్ దగ్గర EB2 అండ్ EB3లో కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కొత్త ఎంప్లాయర్ దగ్గర ఇంటర్ఫైలింగ్ చేయలేరు కదా, చేయగలరా? సో హై లెవెల్లో సో చాలా మంది ఏమైందంటే ఈ 485 డేస్ పెండింగ్ ఉన్న తర్వాత దే కెన్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ AC21 అండ్ చేంజ్ దర్ ఎంప్లాయర్. అంటే మీరు 485 ఫైల్ చేశారు, చేసి 180 డేస్ వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఇస్ అన్ AC21 పోర్టబిలిటీ ప్రావిజన్స్. సో మీరు ఆ ప్రావిజన్స్ వాడుకుని యూ కెన్ ఫైండ్ అనదర్ ఎంప్లాయర్. సో ఆ విధంగా చాలా మంది ఏం చేశారంటే, అంటే అట్లీస్ట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ వాళ్ళు బెటర్ ఆఫర్, అంటే వేరే ఎంప్లాయర్స్ బెటర్ ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటాయి కనుక వాళ్ళు ఆఫర్స్ తీసుకుని దే మూవ్ టు డిఫరెంట్ ఎంప్లాయర్. అయితే ఇనిషియల్ 485 EB3 కేటగిరీలో ఫైల్ అయి ఉంటుంది 2014లో. చాలా మంది మీరు 2020 అక్టోబర్లో ఎప్పుడైతే కరెంట్ అయ్యాయో, సో చాలా మంది డౌన్ గ్రేడ్ చేసుకుని EB3 కేటగిరీలో 485 ఫైల్ చేశారు. సో ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఎంప్లాయర్స్ కనుక మారి ఉంటే వాళ్ళకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, if your old employer still has the job offer opened up, అంటే ఇది మీరు I-140 ఏదైతే మీరు జాబ్ ఆఫర్ పెట్టి మీ ఎంప్లాయర్ ఫైల్ చేశారో ప్రీవియస్ ఎంప్లాయర్, వాళ్ళు కనుక ఇఫ్ దర్ స్టిల్ విల్లింగ్ టు హైర్ యూ అండర్ దట్ కేటగిరీ, ట్రై టు గో బ్యాక్ టు దట్ ఎంప్లాయర్ అండ్ సీ ఇఫ్ దే కెన్ డూ ద ఇంటర్ఫైలింగ్. వాళ్ళు దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ద ఇంటర్ఫైలింగ్, ఎందుకంటే ఆ 140 స్టిల్ వ్యాలిడ్ కనుక. సో దట్ ఈస్ వన్ వే. బట్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ కి మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెన్. మేబీ దట్ ఎంప్లాయర్ డజంట్ వాంట్ యూ ఎనీమోర్, ఎందుకంటే మీరు జాబ్ మారి వెళ్ళిపోయారు, ఇప్పుడు అక్కడ ఓపెనింగ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల, సపోజ్ ఇఫ్ ద ఓల్డ్ ఎంప్లాయర్ ఇస్ నాట్ విల్లింగ్ టు సైన్ యువర్ 485J, దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ I-140 జాబ్ ఓపెన్డ్ అప్ ఎనీమోర్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మీరు కొత్త కంపెనీలో ఉన్నారనుకోండి, నో ఇష్యూ. EB3 కేటగిరీలో మోర్ దెన్ లైక్లీ అంటే యుల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ, ఎందుకంటే మీరు AC21 వాడుకున్నారు, 180 డేస్ దాటింది, నథింగ్ టు డూ, యు ఆర్ గుడ్ టు గో. సో మీకు ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఏంటంటే EB3 కేటగిరీలో యూ గెట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే, బికాస్ EB2 కేటగిరీ ఇస్ బెనిఫిషియల్, దే వాంట్ జంప్ టు EB2 కేటగిరీ, అండ్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు డూ ఇట్ ఇస్ త్రూ ఇంటర్ఫైలింగ్. అయితే మీరు ఇంటర్ఫైలింగ్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ క్రైటీరియా. ఏంటంటే, యువర్ 485 హ్యాస్ టు బి పెండింగ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ ఎలిజిబిలిటీ, అండ్ యూ షుడ్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద కేటగిరీ యు ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్. అంటే ఏంటి? సో మీరు EB2లోకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, సో EB2లో మీకు ప్రాపర్ I-140 ఉండాలి. సో మీ ఎంప్లాయర్ 485J, అంటే కొత్త ఎంప్లాయర్ 485J ఫైల్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వ్యాలిడ్ I-140. సో పాత ఎంప్లాయర్ లేడు కనుక ఇప్పుడు, సో ఈ కొత్త ఎంప్లాయర్ EB2 కేటగిరీలో గనక, EB3 కేటగిరీలో అయితే దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, దే కెన్ డూ I-485J యూజింగ్ AC21. EB2 కేటగిరీలో మీరు ఇంటర్ఫైలింగ్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు ప్రాపర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ I-140 అండర్ EB2 కేటగిరీ. సో జనరల్గా ఏంటంటే, అగైన్ మీరు వాళ్ళ డేట్స్ కరెంట్ అయ్యాయి అంటే దట్ మీనింగ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇన్ 1 week or 2 weeks or 2-3 months you'll get your green card. ఎందుకంటే డేట్స్ కెన్ ఫ్లక్చుయేట్, దే కెన్ గో బ్యాక్ ఆర్ దే స్టే హియర్. కొంచెం అంటే మీరు 2011-12 ఎప్పటి నుంచో కరెంట్ ఉన్నాయి, బట్ చాలా మంది ఇంకా 2012 వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. మీరు మీ ఎంప్లాయర్ న్యూ ఎంప్లాయర్ తో మాట్లాడుకుని I-140 చేసిన తర్వాత కొత్త I-140 పెట్టుకుని అప్పుడు మీరు EB2 కేటగిరీలో ఇంటర్ఫైలింగ్ చేయించుకోండి. ఎందుకంటే మై గెస్ ఇస్ ద డేట్స్ విల్ స్టే. 2014లో డేట్స్ ఉంటాయి. సో అలా అని చెప్పి 2014లో ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ 2-3 months లో గ్రీన్ కార్డ్స్ రావు. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో మీరు కనుక I-140 ప్రాసెస్ కొత్త ఎంప్లాయర్ దగ్గర కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్, చేసుకున్న తర్వాత గో బ్యాక్ టు EB2 కేటగిరీ. సో దట్స్ అనదర్ వే. ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఎవెన్చువలీ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ బ్యాక్ టు EB2 కేటగిరీ, ఆర్ ఎల్స్ మీరు EAD కార్డ్ ఏంటంటే మీకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు. మీరు ఒక EB3 కేటగిరీ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వకపోయినా కూడా. ఓకే చాంద్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. వ్యూవర్స్, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి, లేదంటే info@myramedia.net మెయిల్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెషన్లో చాంద్ గారు అడిగి వాటిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ, కీప్ వాచింగ్.